Guys, may gagawin tayo. Ito yung mga drawing, guys. Lagyan ng mga group yan, guys. Ito yung mga fittings, dudugtungan ng spool, guys. Ito na, guys. Pinotol ko na, guys. Hindi pa, guys. Yan, guys. Yan ang ginagamit kong pang-photo, guys. Yan, ginagamit kong pang-photo. Photo lang tubo yan, guys. Guys, full kuan ko yan, guys. Lagyan ko pa ng group yan, guys. Tapos, guys, yung mga fittings niya, guys, yung may dugtong din na spool, gagawin ko yun din, guys. Ito yan, guys, may yan, guys. Yung gagawin ko yan, guys, tataniman ko lang yan ng spool, guys, para maging tina yan, guys. Tataniman ko lang yan. Guys, natapos ko na putulin lahat, guys. Pag-groove na lang, guys. Pero pagkatapos ko mag-groove niyan, guys, may ititread pa ako bukas, guys. Guys, dami-dami din yan, guys. Groove ko yan lahat, pati yung mga maiksi. Ayan, guys. Ito yung gagamitin kong grooving machine, guys. Yung maliit. Made in China na grooving machine. Diba, guys, meron ako natapos, guys. Maliliit na tubo. 2 in 1 half. Yan, tapos ko na mag-group yan kabilaan, guys. Yan. Tatlo. Nabutan ng oras.